करने के लिए नबीला आली शेख इमरान को दावत देता हूँ। जोरदार ताली से इस्तेमाल करें। Good morning everyone, respected principal, teachers, parents and all my dear friends. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Nabila. I am in 7th standard. Today I will speak in Independence Day. आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। At first I wish you all a very happy Independence Day. Independence Day is the national festival of India. On this day 1947 India became independent from British rule. Since then every year we celebrate Independence Day on 15th August. Many freedom fighters sacrificed their lives for such as Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Dr. Babasaheb Ambedkar, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, Chandrasekhar Azad, Sukhdev, Rajguru, Lala Lajpat Rai, Sardar Vallabhbhai Patel, Lal Bahadur Shastri, Rani Lakshmibai and many others fought to make India free from British rule. On this occasion we all remember their sacrifices and thank them. देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है, देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल हैं साथियों जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। We should feel proud to be a part of an independent nation. So today on this special day, let's take the pledge and make a promise to ourselves that we will always protect our country by maintaining brotherhood, helping everyone and educating ourselves. Today we are fortunate that we are born in our country fundamental rights. जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाए तो कोई हम नहीं मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। Our freedom is priceless and our brave soldiers continuously on borders to protect our country. Friends, we all that no nation is perfect. It needs to be made perfect. It needs to be made perfect. So it is responsibility to sincerely perform our duty and progress. It pieces and progress. Country will together. Country we will always powerful in every field. देश पर जो फिदा होगा अमर वो इंसान होगा। देश पर जो फिदा होगा अमर वो इंसान होगा। रहेगा जब तक ये जहां देश पर उसका एहसान होगा। India is my country. All Indians are my brother and sister. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers and all elders respect and treat everyone with courtesy to my country and my people. I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. Let us salute our national flag, Indian Army, and remember values that represent unity and peace and progress. At last, I again is very Independence Day. रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हम अंदर से डर जाते हैं।